Well, Yoweri Museveni, it was the 7th time he stood for election. You know, he's 81 years old now. I first met him in 1986 when he was a rebel leader. Alright, wetwogerera ssaawa zino eno international community yeeyongedde ddala okubeera ng'eteeka pressure ku His Excellency Yoweri Kaguta Museveni wamu ne State House enamba. Ono omukyala guli mu kubeera ng'olaba amanyikiddwa nga Helsam nga yono international report yasookera ddala mu nsi yonna okujja ku President Museveni interview era video eno njagala tubeere very keen. Avuddeyo n'ayogera President Museveni ebiki bye yamugamba. Twagala tubeere very keen naddala banankyukakyuka ku eno video naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza video eno sooka gimpereka like bw'oba omaze subscribe nga weegatteko omukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga bwe nkugamba ekitokota ono omukyala avuddeyo n'ategeeza ensi n'agamba President Museveni yamugamba tagenda kukilinjinga ku buyinza era wetwogerera ssaawa zino eno omusajja ali mu kukilinjinga ku buyinza era akola ebintu binnyininyini bye yamugamba atagenda kukola. Njagala osooka omuwulirize tumale tweyongereyo n'abazungu mu maaso awo bakambemuko. Well, Yoweri Museveni, it was the 7th time he stood for election. You know, he's 81 years old now. I first met him in 1986 when he was a rebel leader, where he told me that the problem with Africa was leaders who stayed in power for too long. Well, you can take that as you will. Bobby Wine, who is the main opposition leader, who claims there was rigging and that he did much better than the official results show, he fled after his house was attacked by paramilitaries, security forces, not quite clear who, last night. I spoke to him in hiding this morning. I asked him what his plan was. He said, my plan is to stay alive, and that means keeping out of the way of Muhoozi. Muhoozi is President Museveni's son. He's the head of the army. He has threatened to kill Bobby Wine in the past. This is not a story which has been getting a lot of attention, even though I think it is very critical because of Venezuela, because of Iran, because of Greenland, but let's not take our eyes off it. Alright, ate ye Comrade Dr. Nico okuviira ddala wali eri Netherlands wali EU avuddeyo n'atabukira President Museveni. Batya video yino saagala byogerera nnyo bwe bunankyukakyuka sooka birabe. Comrades, yes, Bobby Wine did win with 69.76% of the vote versus 25.95% of the votes for Museveni. They just switched the votes. That is the video that is going viral. And of course, Bobby Wine did win the elections. But this video is fake. And using artificial intelligence, it's very easy. I went to this website called Lovable. And I just told them, my client is the Uganda Electoral Commission. And for the results, I need a website that shows Yoweri Museveni has 25.95% of the votes and Bobby Wine 69.76%. And then it just generated the website for me. It even added National Unity Platform. I didn't even have to say Yoweri Museveni, NRM. If I had asked for photos, they would have been there. Comrades, we know Bobby Wine won the elections, but we need real evidence, not fake evidence. This only hurts the struggle. In the coming years, I will be confronted by people saying the Electoral Commission has swapped the numbers. No, it didn't happen in this way. There are fucking real videos, and this is a fake video. And if you continue to be this stupid, then Yoweri Museveni will be ruling for another fucking 10 years. Use real evidence and stop fake evidence and artificial intelligence. Comrades, did you know that Yoweri Museveni actually voted 3 times? I checked the voter register. Yoweri is not a common first name. Museveni is not a common last name. But there are 3 that were born in the 1940s. Of course, they're all our dictator. So, if you correct for the fact that for every real vote for the dictator, there are 2 fake votes, you have to correct for that. And that is what I did here in Google. So I asked Google to fix it. Hey Google, official result is 71.65 for Museveni and 24.72 for Cicolani. Can you divide the Museveni votes by 3? And
There, I did it. It's thinking. Gemini is thinking hard. Come on, speed it up, speed it up, speed it up. We know he rigged. You see, he's thinking. Woo! These computers are crashing numbers there. Almost like Biabakama. Come on, what is the results? The analysis of Dr. Nico correcting the results for all the duplicates by Yoweri Museveni. Yes, there it is. Robert Chugalani, 47.32%. Yoweri Museveni, 45.72%. And guess what? That coincides very much with my own Afro opinion. That had 48 for Bobby Wine and 47 for Museveni. I think that Bobby Wine actually won the elections. Oluvannyuma lwa Honorable Goretti Namuga okubeera nga hali denied his victory oba her victory side zeri Zimbabwe avuddeyo n'ategeeza eggwanga Uganda n'agamba nti nebyadala obulamu bwe buli mu matyaga ogenda kumbuuza abatya wuno kabibegambire. Goretti Namuga omubaka wa Magola County saba okutegeeza eggwanga nti tumaze omwezi nga gumu ne wiiki 3 Zimbabwe nga tetwebaka tuyigganyizibwa era tuyisibwa mu mbeera gy'ogamba nti si ya bulijjo nga ekitundu ekyo kyajjamu drones zitambuliramu abantu bambadde ebyambalo by'amagye. Drones ezo twekubidde enduulu ku poliisi mu byokwerinda abalala ewa RDC naye nga buli omu atutegeeza drones tazimanyi. Baatula mu security meeting ne bakkanya nti drones zifulume Zimbabwe. Poliisi lwe yagezaako okugoba drone e Zimbabwe katono exchange ng'amasasi poliisi wagenda okulaba teyadda kubafulumya Zimbabwe. Twagenze mu kalulu mwakalabye nga bali mu lutalo baatukozeeko buli fujjo byonna baabikoze ne babba amabokisi ne bapritikinga ne bagoba abantu ku polling stations byonna ne babikola ne bakomekereza nga bampadde obululu 2500 ne tusirika saawa eno ndiira ku nsiko banoonya honorable ovaawo drone ziizo sinze nzekka bw'otuuka e Zimbabwe abantu bakodineta bannamuga tebakyebaka mayumba abaali ba agent tebakyebaka oteeka okusayininga forms ku lwampaka ate nga babagoba ku polling stations kubanga n'okulonda kwaggwabamu kisaawa 5 awala mukage box bazitwalirangawo nabo baagalidde kubanga effe waffe drones ezamanaginga akalulu ekyo ne tukigumira ne tutulugunyizibwa mu kika ekyo waggulu ennyo kakati saawa eno ndiira ku nsiko bannange njagala obategeeza nkooya ntulugunyiziddwa ekimala nensaba okutegeeza eggwanga kubanga ngenza okulaba nsobola okufiira mu kimugunyu honorable wanuvaawo duka wano duka wali saba okutegeeza eggwanga wabaawo ekintu useeko bano wammanga mubabuuzanga kyekya Sennamugga kasita mulaba nga nfudde mu nkufa etategeerekeka kubanga kati ndi very unsafe nsirise naye ngenza okulaba nja kufiira mu kimugunyu asooka ye honorable Anifa Kawooya meeting zonna ezikola planning ebyefujjo zituula mu njuye bannaabo abamu abalimu ku nsa wenafunanaga nti honorable nkubuulire tetuganye n'ekino kiyitiridde omulala ye Dezi by'omuswalido kubawadde akalulu kewange abatuwambye omulala ye mukyala Kagayi Jane Francis Anifa RDC wa Zimbabwe ono ye yafuuka mukozi wa Anifa asiiba wa Anifa byonna pulaani zonna ezitulugunya Zimbabwe bazipulaaningirawo omulala Faizo Seruwaji abo bana bwabako ekintu useeko abo mubabuuzanga nti kyeki Sennamugga kasita muwuliranga nti sifiiridde mulago mu kaseera kano kendi ku nsiko kubanga bannoonya olunoonya lwesirabanga nenjagala okubategeeza lino eggwanga lyaffe teri muntu yasalako paati nti Anifa bakuwa Zimbabwe era nsaba okutegeeza omukulembeze w'eggwanga simanyi oba Zimbabwe baagijja ku maapu ya Uganda nti eyo buli omu akola kyayagala Anifa alowooza nti yakulira amagye yakulira buli kimu tagambwako buli fujja alikoze ku bannamagwala nsaba okubategeeza abawagizi bange bwe mulaba ekintu useeko yeyo ensonga mwenna munkubira amasimu honorable oli luddawa temugenda kumanya wendi naye mumanye nti gyendi ndiira ku nsiko duka wano duka wali duka wano so nsaba okubategeeza byebyo yembeera bweto bwetambula musigale nga muli bakakkamu naye wabaawo ekintu useeko mbabagambye kubanga nkooye ekimala bakadde bange nkooye ntuza okufulumya vidiyo eno nga mpulira n'ekyaye ekijja kijje oba bankuba masasi oba bankola ki kasita mutegedde ekigenda mu maaso